O mercado tem essa praça, que é bem legal, gente. Eles colocam esses bichos imensos aqui. Olha só. Aí ali do outro lado tem uma... Gente, esqueci o nome disso. Um tatu. Olha que legal. Aí tem esse dinossauro imenso aqui. Pra lá tem um parquinho. Mas tá cheio de criança, então a gente nem vai lá. Vamos ficar só aqui mesmo. Só para as crianças correr um pouquinho aqui, cansar, né? Olha lá. Pra lá ainda tem mais coisa. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Oi. Você sabia que esse dinossauro aí é maior na vida real? É maior que isso? Muito mais maior, o dobro. Nossa, ela é imensa, hein? Isso aqui é o que, gente? É um veado, é? Olha só. Aí tem a zebra aqui. Gente, eles acrescentam muitos animais. Pera aí, Gel. Olha isso. É um lugar bem gostoso aqui pra gente vir com as crianças. Olha só. Eles acrescentam muitos, mas muitos animais aqui. Olha isso. É uma graça. Todos os mercados dessa rede, eles colocam uma praça assim, mais ou menos parecida com essa em frente. Aí tem a fonte aqui. Ai, muito lindo. Inclusive precisamos vir aqui mais vezes, né? Dia seguinte por aqui, ontem eu cheguei tão cansada que eu não tive a menor condição de mostrar nada pra vocês, muito menos de guardar alguma coisa. Então deixei pra fazer tudo hoje, porque eu quero dar uma geral na minha geladeira, na minha bancada, então faço tudo de uma vez só. Deixa eu mostrar aqui rapidinho as comprinhas da semana. Começando por aqui, pegamos piraquits para as crianças, então peguei 6. Aí peguei também 4 gelatina, 2 de amora e 2 de morango. Goiabada, que eu sou apaixonada, amo, é meu doce favorito. Dessa vez escolhemos o TUDO, a gente sempre compra Nescau, que eu amo. Mas as crianças queriam experimentar, então pegamos o TUDO. Aí tem café, bolachinha de sal, maisena, bolacha de doce. Peguei também esse macarrão aqui. Eu gosto de fazer sopa, já falei 1 milhão de vezes, né? Mas eu gosto de fazer sopa com um macarrão diferente. Então, dessa vez, escolhi esse aqui. Temos macarrão espaguete, extrato de tomate, leite, massa para cuscuz. Peguei também massa de bolo. Peguei essa aqui de festa e peguei uma no sabor de laranja. Ali tem manteiga, margarina, na verdade, né? Pão de forma. Pegamos também 5 kg de arroz. Tô gostando bastante desse aqui. Eu sou do time que gosto de macarrão mais grudentinho, sabe? Eu não gosto muito de macarrão... Gente, macarrão o quê? De arroz grudentinho. Eu não gosto de arroz solto, não. Então, peguei esse aqui, tô amando demais. De produto de limpeza, peguei só 3 produtinhos, que foi uma que boa, que eu tava precisando, a minha tinha acabado. Peguei também um lustra-móveis, peguei esse aqui Casa Flor, nunca usei desse aqui, então peguei pra me testar. E peguei um koala, gente, fiquei apaixonada por o cheiro desse romã. Muito, muito, muito gostoso, então peguei. Nunca tinha comprado nenhum koala, não que eu me lembre,
mas decidi pegar esse aqui pra testar. Aí pegamos também algumas frutas, verduras. Então aqui tem batata, cenoura, banana, aqui é pepino, maçã, beterraba, chuchu, coentro, alface e uva. Peguei essa bandejinha, gente, uva tá tão cara, as uvas que é a mais barata é R$19. Aí tinha essa aqui com um pouquinho dentro, que é a uva que eu amo, que a Niagara era a única que tinha lá. Então peguei e foram só isso aqui as comprinhas da semana. A gente pegou só algumas coisinhas que tava precisando e pegamos também, né, frutas e verduras que sempre precisa repor. E é isso, agora vamos ali, eu vou começar dando uma geral na geladeira. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken. And I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before,
in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gonna be okay. Let all my troubles go away. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Estava ali agora guardando as comidas e eu decidi tirar os potes de mantimento para poder lavar. Como vocês podem ver, eles não estão sujos, porque sempre eu tô passando um paninho aqui, né? Conforme a gente vai pegando eles para poder fazer a comida, acaba querendo ou não pegando com a mão suja. E daí eu sempre tô passando um paninho com desengordurante, mas nada comparado a pegar, né, passar a buchinha com detergente, jogar água, lavar. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou esvaziar todos os potinhos, lavar e depois eu venho abastecendo com os potes limpíssimo. E eu gostei bastante dessas etiquetas, gente, porque elas não saem com água. Eu já lavei aqui os potes algumas vezes e tá do mesmo jeitinho que eu colei, olha só.
do mesmo jeitinho, então as etiquetas são maravilhosas. Eu vou deixar o link delas na descrição do vídeo, porque sempre me perguntam onde eu comprei, então vou deixar o link aí na descrição. E é isso, agora bora lá esvaziar e lavar tudo. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. O marido aproveitou o embalo aqui e já deu uma limpeza nas nossas cadeiras. Eu até comentei com vocês que a gente ia fazer uma limpeza profissional, tanto nas cadeiras quanto no sofá. Mas a gente vai começar uma reforma em breve, então decidimos fazer isso depois da reforma, né? Porque pelo menos aqui na minha cidade, limpeza de estofado é algo bem caro. Então a gente optou por fazer depois que a gente finalizasse a bagunça da casa, né? Porque mesmo que a gente cuide, né? Jogue lençol e tal, sempre acaba sujando, então vamos fazer isso depois. Só que mesmo assim ele limpou e ficou bem limpinha. Olha só, limpou todas as cadeiras aqui, deixou aqui no sol uma horinha pra secar. Agora sim, temos cadeiras limpas novamente, nada comparado a uma limpeza profissional, mas do jeito que tava, não dava, gente, tava muito sujo. Tanto o meu sofá quanto as cadeiras são tecido de linho, e linho suja bastante. Ele agarra muita sujeira, e por incrível que pareça, até uma gotinha de água que cai no tecido, ele acaba formando uma mancha. Então assim, horrível. Depois que a gente fazer a limpeza do sofá, eu vou impermeabilizar também, e quando eu for comprar qualquer outra coisa em tecido, gente, pode ter certeza que eu não vou comprar mais em linho, porque realmente linho dá muito trabalho. E é isso, agora tá aqui as cadeiras tudo limpinha. Deixa eu aproveitar e mostrar a grama pra vocês. Desde o dia que a gente plantou, eu acho que choveu umas 4 vezes, e olha o tanto de folhinhas novas que já nasceu. Gente, eu fiquei besta, né? Como a água da chuva faz diferença, até porque é uma água que não tem cloro, não tem produto, então faz muita diferença para as plantas. E eu tô encantada. Daqui uns 10 dias eu acho que isso aqui vai estar tudo verdinho, a coisa mais linda desse mundo. E eu já tô amando. Olha isso. E aí, gente, já conversei demais. Agora vamos lá, né, finalizar a cozinha, porque eu tenho muita coisa pra fazer lá também. E aqui eu não gravei essa parte pra vocês, porque enquanto o marido tava mexendo aqui, eu tava mexendo lá dentro, e é um celular sozinho, então eu acabei não gravando essa parte pra vocês.
Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Já limpei aqui o fogão, ainda não finalizei, tá? Só passei mesmo a buchinha com sabão, depois vim com um paninho tirando o excesso, porque agora eu vou limpar aqui o revestimento. Não sei como eu vou fazer pra limpar a parte de cima, mas eu sei que eu preciso limpar tudo, de cima a baixo, porque tá tudo sujo. Essa parte aqui, a gente sempre tá aqui passando um paninho, né? Então, tá mais ou menos, mas a parte de cima ali precisa de uma limpada bem caprichada. Vou limpar a janela aqui também, limpar a bancada. Aqui eu já até passei a buchinha e eu usei essa buchinha aqui, que é a buchinha que eu tava lavando os potinhos ali. Inclusive ela é nova, acho que a gente comprou ela ontem ou foi antes de ontem. Só que, gente, a bucha é de péssima qualidade, olha só como tá. Parece que já tem um mês aqui de uso. Então vou terminar de usar ela pra limpar essa parte. E depois eu vou na rua pegar a bucha nova aqui pra pia. E também preciso renovar a minha bucha de banheiro e a dos vidros também. Então mais tarde eu vou lá fazer isso porque eu fui no mercado e eu esqueci de pegar. Mas é isso, agora vamos lá limpar aqui a bancada. Na verdade eu vou começar aqui pelo revestimento, né? Porque daí senão fica pingando aqui. Então por isso que eu nem finalizei o fogão ainda. Então eu vou começar limpando ali, vou limpar só com água e detergente. E depois eu venho com um paninho seco passando álcool pra poder dar um brilho. Inclusive já me perguntaram se isso aqui é papel de parede ou é piso mesmo. E é piso, tá, gente? É revestimento mesmo, não é papel de parede, não. Eu acho ele perfeito, olha isso. Eu amei demais da conta a escolha. Deu toda a diferença aqui na cozinha. E quando o restante do armário estiver pronto aí, que vai ficar perfeito isso aqui, gente. Olha que lindo esse piso. Revestimento, na verdade, né? Mas é isso, agora vamos lá limpar ele e deixar ele brilhoso. Been walking down the street so many times my feet know every brick and stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Prontinho, já lavei aqui a bancada, agora eu vou finalizar, vou usar esse poderoso lustra-móveis. Já peguei aqui um pano limpo e seco. E eu vou aplicar bem pouquinho, gente, pra não ficar oleoso, tá? Porque se aplica muito, ele acaba ficando oleoso. Principalmente nessa parte aqui, que é a área molhada, então ele fica muito esbranquiçado. Daí esse produto ajuda bastante a dar um brilho. Eu vou aplicar aqui e já mostro pra vocês. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I
need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, nah-nah, never know, nah-nah. She will never know, nah-nah, never know, nah-nah. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who
got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to. Já sequei aqui o piso, agora eu vou finalizar com o koala de romã. E eu falei pra vocês que esse cheiro é maravilhoso, né, gente? Eu passei lá no closet e fiquei encantada com o cheiro que ficou. E eu não vou diluir ele na água, tá? Apesar dele ser concentrado, eu não costumo diluir cheirinho nenhum na água, porque eu acho que perde eficácia, sabe? Eu acho que não fica tão cheiroso quanto você jogar diretamente no piso. Claro que tem alguns pisos que não pode, né, porque tem um risco de manchar e tal. O meu, como eu sei que não corre esse risco, eu passo diretamente no piso. Então, vou lá passar ele, vou jogar algumas gotinhas aqui na cozinha e depois eu venho com o paninho passando somente para finalizar. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Finalmente finalizei a faxina aqui da cozinha. Deixei aquele galão ali porque não tinha outro lugar pra colocar, encostei ele ali no cantinho. Mas tudo limpo, gente, olha só, tudo no seu lugar. Graças a Deus, eu estou morta de cansada. Ainda ficou faltando algumas coisinhas pra mim fazer, mas eu vou fazer na limpeza de outro dia, gente, porque realmente tô esgotada. Mas é tão satisfatório, né, ver tudo assim, olha, maravilha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu coloquei o alecrim aqui no cantinho. Eu deixava ali do ladinho da torneira, mas coloquei ele ali. Olha que gracinha que ficou. Ficaria mais bonito se eu tivesse uma bandejinha, né, estreita pra colocar. Eu gosto de colocar tudo em cima de bandeja, eu acho que fica muito mais organizado. Mas eu vou dar uma olhadinha na Shopee pra ver se eu encontro alguma pra colocar ali. Preciso comprar também o papel toalha que eu esqueci. Aí na hora que eu for comprar a bucha, eu vou pegar o papel toalha também. Mas olha que lindinho que ficou esse cantinho. Deixei esse mixer aqui porque o marido, ele tá usando toda hora, então deixei ele no cantinho. Tudo arrumado, gente, que paz. Limpei o revestimento, como mostrei pra vocês. Passei um paninho ali também na geladeira. Não limpei ali a parte de cima. E tem um monte de bagunça ali dentro do forno que eu tô vendo agora, que o marido colocou. Mas depois eu tiro. E das coisas que ficou faltando fazer, uma é lavar esse jarro. Então vou tirar as folhas, tirar o vaso também pra lavar. Claro que outro dia, né, porque como eu falei, estou cansada. E também o pé da mesa. Isso eu ia fazer, mas eu perdi o lustra-móveis. Vocês acreditam nisso? Passei uns 20 minutos procurando, eu não encontrei, não sei onde eu coloquei. Depois, quando eu achar, eu vou passar o lustra-móveis aqui no pé da mesa e nas cadeiras também. A cadeira, o marido limpou, como eu mostrei pra vocês. Teve algum lugar como aqui, ó, que ainda ficou sujinho, tá vendo? Mas ele disse que mais tarde ele passa um paninho de novo e finaliza a limpeza. Olha só. Gente, o marido caprichou na limpeza das cadeiras. Claro que eu falei pra vocês, né, que nada comparado a uma limpeza profissional, mas visto que tava, gente, vocês não têm noção não, ficou perfeito. Aqui na parte essa parte aqui também tá sujinha, ele vai passar um paninho também aqui. E é isso, gente, olha só, tudo limpo. Lavei o chão também, aproveitei pra lavar o chão. Organizei essa parte aqui também, como mostrei pra vocês, lavei os potes. Tanto aqui, todos os potinhos que eu tenho aqui em casa eu tirei pra lavar. Então lavei, abasteci aqui de novo. O meu difusor tá ali no cantinho porque as minhas essências acabaram. Então até aqui, que eu ainda vou pegar pra jogar no lixo, mas acabou às 3, e depois eu vou na rua repor, porque eu não vivo sem. Mas organizei aqui.
Ainda tô pensando sobre isso aqui, gente. Não sei o que eu vou fazer. Tô querendo tirar esse quadro. Tô pensando em outra decoração pra cá, mas sei lá, tô pensando ainda. Tô analisando, porque eu não quero comprar nada que eu vá me arrepender depois. Então, por isso que eu ainda tô analisando. Aí, aproveitei e dei uma geralzinha aqui na sala, que tinha uma baguncinha, tinha uma roupa ali, tinha uma baguncinha aqui no chão. Então, eu aproveitei também pra dar uma geral na sala, pra poder ficar tudo limpinho assim. Olha só que maravilha. Ai, gente, casa limpa não tem sensação melhor, né? A gente cansa pra faxinar, mas o resultado final compensa bastante. E é isso, agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, vou lá tomar um banho, vou descansar porque eu também mereço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like de vocês, tá bom, meus amores? E é isso, um beijão, até o próximo vídeo.